is one of the leading devotees for TOVP project. Yeah, we have a committee that's headed by Jayapataka Swami and Hari Sari Prabhu. An executive committee that's responsible for planning for exhibits. So I'm part of that. Карбаджан Прабhu, вы готовы? Да, можно начинать. Мы уже запустили запись. We are ready. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 16, Text 20. Итак, мы сегодня читаем 6-ю песнь Шримад Бхагаватам, 16 главу, текст 20. Atmanananubhutyaiva Nyasta Shakturmaye Namaha Rishikeshaya Mahate Namaste Nantamurtaye Atma Ananda of your personal bliss. Самодостаточное блаженство. Anubhutya by perception. Ощущая, Eva certainly. поистине, Nyasta given up. отстранившись, Shakti Urmaye, the waves of material nature. волны материальной природы. Namaha, respectful obeisances. Поклоны. Rishikeshaya, unto the supreme controller of the senses. Верховному владыке чувств. Mahate, unto the supreme. Всевышнему. Namaha, respectful obeisances. Поклоны. Te, unto you. Тебе. Ananta, unlimited. Бесчисленные. Murtaye, whose expansions. Чьи проявления. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Перевод и комментарий Его Божественной милости Че Бхактивиданты с вами Прабхупады. Translation. Perceiving your personal bliss, you are always transcendental to the waves of material nature. Therefore, my Lord, I offer my respectful obeisances unto you. You are the supreme controller of the senses, and your expansions of form are unlimited. You are the greatest, and therefore I offer my respectful obeisances unto you. Перевод. О мой Господь, поскольку ты постоянно погружен в блаженство, которое черпаешь в самом себе, ты всегда остаешься недосягаем для волн материальной природы. Поэтому я в почтении склоняюсь перед тобой. Ты верховный повелитель чувств, обладающий бесчисленными формами. Ты величайший, и потому я в почтении склоняюсь перед тобой. Purport. This verse analytically differentiates the living entity from the Supreme Lord. The form of the Lord and the form of the conditioned soul are different because the Lord is always blissful, whereas the conditioned soul is always under the threefold miseries of the material world. Комментарий.
Этот стих проводит четкое различие между Господом и обычными живыми существами. Тело Господа отличается от тела обусловленной души тем, что Господь исполнен вечного блаженства, тогда как обусловленную душу постоянно одолевают тройственные страдания материального мира. The Supreme Lord is Satchidananda Vigraha, Brahma Samhita 5:1. He derives Ananda, bliss, from his own self. The Lord's body is transcendental, spiritual, but because the conditioned soul has a material body, he has many bodily and mental troubles. Верховный Господь – это Сатчитананда Виграха, Брахма Самхита 5.1. Он черпает ананду, блаженство в самом себе. Тело Господа трансцендентно, духовно, тогда как тело обусловленной души материально, и поэтому ее постоянно терзают телесные и умственные страдания. The conditioned soul is always perturbed by attachment and detachment, whereas the Supreme Lord is always free from such dualities. The Lord is the supreme master of all the senses, whereas the conditioned soul is controlled by the senses. Обусловленная душа постоянно мечется между привязанностью и неприязнью, тогда как Господу совершенно чужда подобная двойственность. Господь – повелитель чувств, а обусловленная душа находится у них в рабстве. The Lord is the greatest, whereas the living entity is the smallest. The living entity is conditioned by the waves of material nature, but the Supreme Lord is transcendental to all actions and reactions. Господь бесконечно велик, а живое существо ничтожно мало. Живое существо носит волны материальной природы, тогда как на Господа их власть не распространяется. The expansions of the Supreme Lord's body are innumerable. Advaitam, Achutam, Anadim, Anantarupam, Brahma Samhita 5:33. But the conditioned soul is limited to only one form. From history, we learn that a conditioned soul by mystic power can sometimes expand into 8 forms, but the Lord's bodily expansions are unlimited. This means that the bodies of the Supreme Personality of Godhead have no beginning and no end, unlike the bodies of the living entities. Верховный Господь проявляет себя в бесчисленных образах – Адвайтам, Ачютам, Анадим, Анантарупам, Брахма Самхита 5.33. Обусловленная же душа ограничена одним единственным телом. Хотя бывали случаи, когда обусловленной душе с помощью мистических сил удавалось создать до 8 своих двойников одновременно. Однако проявления и образы Господа бесчисленны. Другими словами, его воплощением нет ни начала, ни конца. И это еще одно отличие Господа от обычных живых существ. Om Jnana-timirandasya Gananjana Shalakaya Chakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. So in the first line of the purport, Srila Prabhupada says, this verse analytically differentiates the living entity from the Supreme Lord. Итак, в первых строчках комментария Шрила Прабхупады говорит, что этот стих проводит аналитическое, четкое различие между Господом и обычными живыми существами. So this is emphasizing the difference between the Jiva soul and the Supreme Soul, Krishna.
То есть этот стих подчеркивает разницу между душой как дживой и душой как сверхдушой, верховной душой. But the differentiation is not a complete differentiation. Но это отличие, эти различия, они не полные различия. If there were a complete differentiation between the individual soul and the supreme soul, there would not be a possibility of relationship. Если бы эти отличия были бы исчерпаемы, тогда не было бы возможности завязать отношения между индивидуальной душой и верховной душой. They wouldn't have anything in common. У них бы тогда вообще не было ничего общего. So at the same time, there is differentiation, there is also sameness. Поэтому одновременно с тем, что между нами есть отличия, также между нами и есть и сходство. Krishna says in Bhagavad Gita, Mamaivam so jiva loke, jiva bhuta sanatana. The jiva soul is part of me. В этих стихах Кришна из Бхагавад-гиты говорит о том, что душа как джива является частичкой меня. So it says it's sanatan. Она It's санатана, eternal. It's eternal. она вечная. So they're both eternal. То есть обе души являются вечными. And they also have in common this feature of Sat Chit Ananda, eternality, knowledge, and bliss. И также их объединяют такие качества, как вечность, знание и блаженство, сатчитананда. And it's sometimes compared to a spark and the fire. The spark is the same substance as the fire, but it's smaller and dependent upon the fire. Иногда приводится сравнение искры от пламени огня и само пламя, сам огонь. Искра – это вещественно то же самое, что сам огонь, но она гораздо меньше и зависима от самого пламени. So that quality of sameness allows for relationship. Именно вот это качество, именно вот эта схожесть и той, и другой души обеспечивает возможность отношений между ними. So both things are necessary, sameness and difference. И то, и другое необходимо, как отличие, так и сходство. At first, it doesn't seem very logical. Поначалу кажется, что это не совсем логично. Therefore, this quality of being simultaneously one and different from the Supreme Lord is called achintya, inconceivable, simultaneous oneness and difference. Вот это качество единства и отличия, причем одновременного единства и отличия, ачинтия, непостижимое единство. Yeah, so there is some relationship between the individual soul and the supreme soul. Между индивидуальной и верховной душой есть взаимосвязь. Jivara Swarupahoy Krishnera Nityadas. Lord Chaitanya said the relationship between the soul and the supreme soul is one of servant. Господь Чайтанья говорит, что взаимоотношения между индивидуальной и верховной душой – это взаимоотношения слуги Господина. The Upanishads say Nityo Nityanam Chaitanas Chaitananam Eko Bahunam Yo Vididati Kaman. That means, yes, there are
so many eternal conscious beings, but among all of them, one of them is supreme and is satisfying the needs and maintaining all of the others. В этих строках из Упанишады говорится, что да, существует огромное количество, бесконечное количество вечных, сознающих себя существ, но среди всех них есть одна верховная душа, которая удовлетворяет потребности всех и поддерживает всех. So that's the natural constitutional position of the jiva soul in relationship to the Supreme Soul, Krishna. И это естественное конституциональное положение, которое отличает душу, дживу, во взаимоотношениях с верховной душой Кришной. And this quality of being an eternal servant of the Supreme Soul, Krishna, exists in different varieties. И вот это качество, быть вечной слугой Верховного Господа Кришны, оно существует в самых разных вариациях. Some souls maintain a conception of the Supreme Soul in the supreme position as Lord Narayan. Некоторые души имеют концепцию восприятия Верховного Господа как Господа Нараяны. And such souls experience that relationship of awe and reverence in relation to Lord Narayan in different Vaikuntha planets. И эти души испытывают разный опыт отношений, почтения и благоговения по отношению к Господу Нараяне на многочисленных планет Вайкунтхи. And other souls experience a relationship with the Supreme Soul, not in this mood of awe and reverence, recognizing the superiority of the Supreme Soul in the form of one of the forms of Lord Narayan, but instead they have a relationship of pure love or affection for the Supreme Soul. Другие же души вместо вот этих вот отношений в настроении почтения, благоговения по отношению к Господу Нараяне, они не признают его такого верховного положения. Вместо этого они испытывают чистую любовь и привязанность к Господу. They don't recognize Krishna as the supreme personality of Godhead. They recognize Krishna as the most beloved child, the most beloved friend, the most beloved paramour. Они не признают Кришну как верховную личность Бога. Они признают его как любимого ребенка, друга, возлюбленного. So the service relationship can exist in this variety of forms. То есть отношения служения могут выражаться во всевозможных формах и вариациях. But the conditioned souls are not situated in any of these relationships. Но обусловленные души не утверждены ни в каких из этих отношений. Krishna Bahirmukahana Bhogavanchakare Nikatashta Mayatari Chapatiyatare. Because they are turned away from Krishna, they are captured by Krishna's material energy, which provides them with a field for trying to enjoy themselves independently from Krishna. Из-за того, что они отвернулись от Кришны, они попали в плен материальной энергии Кришны, которая дает им поле, на котором они пытаются удовлетворять свои чувства независимо от Кришны.
So that field is the material world. Это поле — это материальный мир. Now, in the material world, the soul takes on material bodies. В этом материальном мире душа вынуждена принимать различные материальные тела. The soul has a spiritual form. Душа на самом деле имеет духовную форму. It's called its swarupa, its eternal spiritual form in which it is possible to serve Krishna in one of the relationships we were talking about. Это вечная духовная форма сварупа, в которой душа может служить Кришне в рамках одних из тех отношений, о которых мы только что говорили. But such a form cannot be used to enjoy the material energy. Но в этой форме невозможно использовать, эту форму невозможно использовать для того, чтобы наслаждаться материальной энергией. For that, a form made of matter is required. Для того, чтобы наслаждаться материей, необходима такая форма, которая сделана из материи. And the soul, in order to use this material form, material body for its purposes, must falsely identify with it. И для того, чтобы душа могла использовать эту материальную форму, материальное тело для своих целей, она должна ложно отождествить себя с этой формой. So that is the purpose of ahankara or false ego. В этом и цель аханкары или ложного эго. And this material body is not the real self. Материальное тело не является истинным эго. Dehinosmin yata dehe. Within the body is the embodied self, the soul. Внутри тела находится душа. So in this verse and purport, Srila Prabhupada and Srila Vyasadeva are explaining how Krishna is not in that position. И в этом стихе и комментарии Шрила Прабхупада и Шрила Висадева объясняют, что Кришна абсолютно не находится в подобном положении. He's eternally situated in his eternal spiritual form. Он вечно пребывает в своей вечной духовной форме. And therefore, he is not subjected to the kinds of disturbance that the conditioned souls experience. Поэтому он не подвержен тем видам беспокойств, которым подвержены обусловленные души. In the purport, Srila Prabhupada also mentions that Krishna can expand his original spiritual form into many other forms that are non-different from him. В комментарии Шрила Прабхупада также говорит о том, что Кришна может распространять свою изначальную духовную форму во множество форм, других форм, которые не отличны от изначальной. And the Jiva soul has only a very limited ability to do anything like that. Тогда как у дживы имеются очень весьма ограниченные возможности, чтобы делать что-то подобное. Srila Prabhupada says in the purport, second to the last line,
He said, from history, we learn that a conditioned soul by mystic power can sometimes expand into 8 forms, but the Lord's bodily expansions are unlimited. В последних строчках комментария Шрила Прабхупада говорит, что бывали случаи в истории, когда обусловленной душе с помощью мистических сил удавалось создать до 8 своих двойников одновременно, но проявления и образы Господа бесчисленны. And a Bhagavad Gita class, not a Bhagavad Gita, in a Chaitanya Charitamrita class that was given in 1966 in New York, Srila Prabhupada said that the yogi who expanded himself into 8 forms was Sabara Muni. На классе читания Чаритамрити в 1966 году в Нью-Йорке Шрила Прабхупада упомянул такого йога, которому удалось создать до 8 своих двойников. Его звали Сабрамуни. Yes. Саубария. Как? Саубария Муни. Саубария Муни. Saubarya or Saubara? Саубария или Саубара? I think Saubara. This is also discussed by Lord Chaitanya and his teachings to Sanatana Goswami. Это также упоминается Господом Чайтаньей во время того, как он дает наставление Санатане Госвами. So it's once Narada Muni went to Dwarka and he was observing how Krishna expanded himself into 16,000 different forms to associate with his 16,000 queens. Однажды Нарада Муни отправился в Двараку для того, чтобы воочию увидеть, как Кришна распространил себя в 16 тысяч форм для того, чтобы общаться со своими 16 тысячами царицами. These 16,000 queens had been princesses who were kidnapped by a demon called Narakasura. Эти 16 тысяч цариц были теми принцессами, которых своровал демон Наракасура. And Krishna rescued these 16,000 princesses. И Кришна вызволил на свободу все эти 16 тысяч принцесс. Now, because they had been kidnapped by this demon, the princesses understood they could never be properly married. Поскольку их похитил демон, принцессы понимали, что им теперь по-нормальному замуж не выйти. At least they couldn't be married in the normal process. По крайней мере, такому обычному, принятому, стандартному процессу бракосочетания они уже не могли рассчитывать на это. But they prayed to Krishna to please become their husband. И они молили Кришну: пожалуйста, стань нашим супругом. So Krishna agreed to do that. И Кришна согласился. And he took them all to Dwarka and made for each of them a palace. Он забрал всех их в Двараку и построил каждый из них дворец. And he expanded himself into 16,000 different forms so he could be with each queen in her palace. И он проявил себя в 16 тысячах различных форм с тем, чтобы общаться с каждой из этих цариц в ее дворце. And Narada Muni, when he went to Dwarka,
he was very amazed by this. И когда Нарада Муни попал в Двараку, он был очень поражен, увидев это. And he saw that in each palace, the form of Krishna that was there was behaving in an individual way with the queen who was there. He was behaving differently than he behaved with other queens in different palaces. И он увидел, что в каждом из этих дворцов та форма Кришны, которая там находилась, эта форма, тот Кришна, он вел себя абсолютно уникальным, непохожим образом с той царицей, которая там находилась. So it was stated in Shastra, it's in a verse in the teachings of Lord Chaitanya to Sanatana Goswami, that these forms of Krishna in Dwarka in the different palaces were different than the forms that Sabara Muni expanded himself into. И об этом упоминается также в шастрах, в стихе, наставлениях Господа Чайтани Санатани Госвами, где говорится о том, что вот эти формы Кришны в Двараке, в различных дворцах, они отличались от тех форм, которые проявил Сабари Муни. Yes. So in his in his Chaitanya Charitamrita class given in New York in 1966, Srila Prabhupada tells the story of how Sabhara Muni expanded himself into 8 forms. На классе читания Чаритамрити в Нью-Йорке в 1966 году Шрила Прабхупада как раз рассказывал о том, как этот Муни проявил себя в 8 различных формах. Of course, this isn't explained in exactly that way in the account in Srimad Bhagavatam. Шримад Бхагаватам в точности не говорится об этом повествовании. But Srila Prabhupada does mention it in this other context. Но в других контекстах Шрила Прабхупада упоминает об этом случае. He explained Sabhara Muni was meditating under the water. Сабара Муни медитировал под водой, как объясняет Шрила Прабхупада. But on observing fish mating, he became agitated sexually. И увидев, как спариваются рыбки, это его ментально возбудило. So he came out of the water and he approached a king, Mandata. Он вышел из воды и обратился к царю Мандата. And he said, "You have some daughters. I would like to have one of them for my wife." Он сказал, у тебя есть дочери, я хотел бы жениться на одной из них. So at that time he said, well, the king was very hesitant because Sabhara Muni was very old and his skin was all wrinkled from being in the water. He didn't look like a very suitable husband for his princess daughters. И в этот момент царь несколько заколебался, он не был уверен, поскольку Муни, он выглядел старым, его вся кожа сморщилась от долгого пребывания в воде. Он не был уверен, что это подходящий супруг для его дочерей-принцесс. So in this account, the king says there are 8 of them, and I would only accept a husband who can expand himself into 8 forms. This is the princess said, or the father. The king.
the king, the И father. тогда царь сказал, что у меня 8 дочерей, и я приму только такого супруга для своих дочерей, который может себя распространить в 8 форм. But those forms were not completely independent as the forms of Krishna in the palaces of the queens of Dwarka. Но формы, которые создал этот Муни, они были не такими независимыми и уникальными, как формы Кришны, которые он проявил во дворцах Двараки. And then there was another case mentioned in Srimad Bhagavatam, the case of Kardama Muni. Также другой случай описывает Шримад Бхагаватам, случай с Кардама Муни. He had prayed to Krishna for a suitable wife. Он молил Кришну о подходящей жене. So his wife was Devahuti. Krishna arranged that Swayambhuva Manu brought his daughter Devahuti to become the wife of Kardama Muni. Его женой стала Девахути. Кришна организовал все таким образом, чтобы Сваямбхува Ману привел свою дочь и сделал так, чтобы она вышла замуж за Кардама Муни. So Kardama Muni was a sage, a rishi, and he performed many austerities in the forest. Кардама Муни — святой риши, который совершил множество аскез в лесу. So although she was the daughter of a great king, Swayambhuva Manu, Devahuti adopted the mood of her husband and also assisted him in his practice of austerities. Хотя Девахути, дочь великого царя Сваямбхува Ману, она полностью приняла настроение своего мужа и помогала ему в совершении его аскез. And then having some compassion on her for all of her austerities, Kardama Muni manifested from his yogic power a vimana, or flying palace. Из своего сострадания Кардама Муни проявил сострадание за все совершенные аскезы Девахути и благодаря своему магическому могуществу создал Виман, летающий дворец. And in that vimana, he traveled with his wife Devahuti all over the whole universe. И в этом Вимане, в этом летающем дворце, он путешествовал по всей вселенной со своей супругой Девахути. And in the end, he agreed to give Devahuti children. И в конце он согласился подарить Девахути детей. And their desire for such things was very powerful. So he expanded himself into 9 forms and had 9 daughters by Devahuti. И их желание иметь детей было настолько сильным, что он распространил себя в 9 форм, благодаря которым они дали рождение 9 дочерям. So Srila Prabhupada mentioned in one of his statements that Kardama Muni was able to do 9 forms, which is 1 more than 8. Шрила Прабхупада упоминает в одном из своих утверждений, что Кардама Муни удалось распространить себя в 9 форм, то есть это даже больше, чем 8. But most of us can't even manifest a second form.
Но большинство из нас не способны проявить даже второго I know, двойника. I know I certainly can't. I'm kind of limited to this one form. По крайней мере, я уж точно не могу, я ограничен в этой одной форме. So that's the situation of most, practically every jiva soul that, Srila Prabhupada states in the purport here, the conditioned soul is limited to only one form. И это таково положение большинства, практически всех джив, то положение, о котором говорит Шрила Прабхупада в этом комментарии, что обусловленная душа ограничена одним единственным телом. And it's not a very pleasant experience to be in one of these forms. Это не очень приятный опыт пребывать в одной из таких форм. We're subject to so many disturbances, either mentally or physically. Поскольку мы подвержены стольким беспокойствам, как на ментальном, так и на физическом уровне. But Krishna is not limited to one form. Тогда как Кришна не ограничивается одной формой, не ограничен. He can expand himself into 16,108 forms. Он может распространить себя в 16 108 форм. Or 16 million forms, or 16 trillion forms. He's not limited in the way that we are. Или в 16 миллионов форм, или 16 триллионов форм. То есть он не ограничен теми формами, подобно тому, как мы ограничены. His expansions can be unlimited. У него может быть бесконечное количество воплощений. So these forms that we occupy, they can be unlimited, but in sequence. Формы, которые мы занимаем, тела, которые мы занимаем, они тоже могут быть бесконечными, но мы можем их занимать только последовательно. There are 8,400,000 different kinds of bodies that a jiva soul can occupy. 8 миллионов 400 тысяч форм есть, которые джива может занять. And we may have gone through millions of forms until we have reached this human form of life. И, возможно, мы уже прошли через миллионы этих форм, прежде чем мы получили с вами человеческое тело. So this human form of life is very special. Человеческая форма очень особенна. Because in this human form of life, we have the opportunity to get out of the cycle of samsara, the cycle of birth and death. Поскольку именно в человеческой форме жизни у нас появляется возможность выбраться из самсары, из круга рождения и смертей. The form that we identify with in this material world is something like the form somebody may identify with in a computer-generated, simulated, or virtual reality system. Та форма, с которой мы отождествляем себя в этом материальном мире, она подобна той форме, с которой отождествляет себя человек в компьютерной реальности, виртуальной реальности или реальности, которая смоделирована компьютером. Because generally how these things work is someone
on the outside of the virtual reality is connected by some interface, some lens or something that projects their consciousness into the virtual reality system that's generated by the computer. Как это происходит? Какой-то человек, который находится в обычной реальности, не в виртуальной реальности, он посредством какого-то интерфейса, каких-то линз, очков, он начинает контактировать с виртуальной реальностью и проецирует свое сознание в эту реальность, которая создана компьютером. But the consciousness is coming from outside the system. Но сознание само имеет начало извне виртуальной реальности. But if somebody identifies completely with the artificial body, computer-generated body, sometimes called an avatar in the virtual reality system, they may forget their real existence outside that system. Но если кто-то начинает отождествлять себя полностью с той личностью, которая создана в виртуальной реальности, с тем телом, которое создано в виртуальной реальности, которую мы называем иногда аватаром в виртуальной системе, такой человек может полностью забыть то, кем он является в реальном мире. Earlier this year, I went to a conference on the science of consciousness. В начале этого года я участвовал в конференции «Научное сознание», «Наука сознания». And there was a very famous philosopher there. В этой конференции участвовали очень знаменитый философ. And he was talking about this concept of virtual reality and what it means. Он говорил о концепции виртуальной реальности и ее значении. He asked a question. How do we know we're not in a virtual reality system right now? И он задал такой вопрос. А откуда вы знаете, что вы сейчас прямо находитесь не в виртуальной реальности? And he said, the only way that we could possibly tell if we're actually in a virtual reality system is if the person who designed the system entered into it and exposed to us, you're in a virtual reality system and I made it and this is how it was done. Единственный способ, как мы можем с полной уверенностью заявить о том, что мы находимся в виртуальной реальности, только если человек, который спроектировал эту виртуальную реальность, создал ее, он может войти в эту виртуальную реальность и проявить нам, сказать, заявить о том, что да, ты находишься в виртуальной реальности, я ее создатель. And I thought that's more or less what Krishna is telling us. И тогда я подумал, это более или менее похоже на то, что говорит нам Кришна. You are in a material universe, which is not your real home. Кришна говорит нам, ты находишься в материальной вселенной, которая не является твоим истинным домом. You are not the body that you perceive in this virtual reality system of the material world. Ты не есть это тело, которое ты воспринимаешь в этой системе виртуальной реальности или в материальном мире. You belong somewhere else. Ты на самом деле родом из совсем другого места. Your real self
exist outside of this material world. Твое истинное «Я» находится за пределами этого материального мира. So that is our main purpose in human life, to understand the real nature of the self, that we're not this body, that this material universe is not our ultimate home. И это настоящая и есть наша цель человеческой формы жизни — понять свою истинную природу, что мы не являемся этим телом, и что эта Вселенная не является моим истинным домом. And this requires recognizing there is a supreme soul who is the ultimate controller. А это требует признания того, что существует Верховная Душа, которая является Верховным Повелителем. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadirada Govinda Sarvakarana Karanam. There are many controllers in the world, but there is ultimately a supreme controller. В этой Вселенной есть очень много повелителей, контролирующих, но есть Верховный контролирующий. And ultimately, we all have to understand that. И в конце концов нам предстоит всем это признать. Just like Arjuna, he had a plan, he had some idea, but he was finally put into a situation where he understood, I'm not in control of everything. I can't figure all this out by myself. And then he turned to his chariot driver and friend, Krishna, and surrendered to him. То же самое произошло с Арджуной. У него был некий план, у него было некое понимание, но так случилось, что он оказался в такой ситуации, в которой он понял, что я не контролирую ничего, и я не могу ничего понять, узреть, и поэтому он в этот момент обращается к своему колесничему и другу Кришне и предается ему. So, I certainly came to that position at a certain point in my life where I decided, yes, I'm not the supreme controller. I have to understand there is some other personality who is the supreme controller, and I should surrender to that personality. И я определенно являюсь той самой личностью также, которая в определенный момент времени испытала то же самое, когда я сказал себе, да, похоже, что я не высший контролирующий. И в тот момент я был вынужден понять и признать, что есть другая личность, верховный повелитель и контролирующий, воле которого я должен предаться. Okay, so the verse again. Perceiving your personal bliss, you are always transcendental to the waves of material nature. Therefore, my Lord, I offer my respectful obeisances unto you. You are the supreme controller of the senses, and your expansions of form are unlimited. You are the greatest, and therefore I offer my respectful obeisances unto you. Еще раз наш сегодняшний стих. «О мой Господь, поскольку ты постоянно погружен в блаженство, которое черпаешь в самом себе, ты всегда остаешься недосягаем для волн материальной природы, поэтому я в почтении склоняюсь перед тобой. Ты верховный повелитель чувств, обладающий бесчисленными формами. Ты величайший, и поэтому я в почтении склоняюсь перед тобой».
Okay, so are there any questions or comments? Есть ли комментарии или вопросы? Спасибо большое. Сейчас мы сделаем короткое объявление. Many Пожалуйста. thanks. We'll make a quick announcement. Харе Кришна, дорогие преданные, те, кто в Zoom, если у вас есть вопросы, дополнения, нажимайте «Поднять руку», мы включим вам микрофон. Преданные в YouTube, присылайте свои вопросы в службу поддержки нашего сайта asiavairagi.info, ссылка есть в описании под видео. Также у вас есть замечательная возможность выразить благодарность ученикам Шрилы Прабхупады, отправив им любые пожертвования. Чтобы узнать, как это лучше сделать, пишите нам в службу поддержки. Благодарю. Please, devotees, those who watch us on Zoom, feel free to raise your hand. We will unmute you for your commentary and questions. Those who watch us on YouTube, feel free to follow the link under the video. Also, please don't miss the opportunity to express your gratitude towards Srila Prabhupada's disciples delivering lectures on our platform. You will find the instructions how to do that by following the same link. Thank you. Пожалуйста, Раджарани Матаджи, включайте микрофон. Харе Кришна, Друкаратма Прабhu. Примите мои поклоны смиренные. Спасибо вам за лекцию. Очень нравится слушать, когда ученые говорят по Шримад Бхагаватам, очень ласкает слух. Hare Krishna, please accept my obeisances, dear Drutakarma Prabhu. Thank you so much for the lecture. I do enjoy listening lectures from scientists, from devotees who are scientists, really pleasing for my ear. Хотела бы спросить, вы когда участвуете в собраниях ученых, может быть, это какой-то некорректный вопрос, но они, как все знают, что вы сознание Кришны, и когда вы доклады делаете, вы опираетесь, я просто не читала ваши труды, вы опираетесь в своих трудах именно непосредственно Шримад Бхагаватам, вот на стихи, на слова Шрилы Прабхупады, и если да, как они это воспринимают? Спасибо. Maybe my question is not is not a correct one, but still I would like to ask, when you participate in the scientific conferences and meetings, I haven't read your books, but still, do you refer to Srimad Bhagavatam, to verses of Srimad Bhagavatam, to Srila Prabhupada's statements while delivering lectures? Because everyone might know, all your colleagues might know that you are a member of Krishna consciousness movement. Do you ever refer to scriptures? If yes, how do they perceive it? Yes, I do refer to scriptures and Srila Prabhupada. Да, я ссылаюсь и на Писание, и на слова Шрилы Прабхупады. I'm dealing mostly with archaeologists. В основном я общаюсь с археологами. So I generally tell them my work is inspired by my studies in the Srimad Bhagavatam and other Puranas. Поэтому я им говорю, что в целом моя работа археологическая вдохновлена исследованием, которые я провожу в рамках изучения Шримад Бхагаватам и Пуран. Now, if I'm speaking to other devotees, I can use a statement from the Srimad Bhagavatam as evidence. If you speak with devotees or with scientists. Devotees. Если я, например, общаюсь с преданными, то я могу использовать утверждение из Шримад Бхагаватам в качестве подтверждения. Because we accept the statements of the Bhagavatam and other Shastras as Shabda Pramana, the evidence of transcendental sound.
Поскольку мы, преданные, принимаем утверждения из Шримад Бхагаватам и других писаний, как Шабда Прамана, как подтверждение в звуковой форме, свидетельства. And no other evidence is really necessary for devotees. Для преданных на самом деле никаких других доказательств не требуется. But if I go to a scientific conference, I can't expect them to accept a statement of Shastra as evidence. Но если я участвую в научной конференции, то я не могу от участников ожидать, что они примут слова из шастр как доказательство. But what I can do is this. I can say, if what the Srimad Bhagavatam says about human antiquity is true, then we should expect to find in the scientific publications reports of evidence showing humans like us existed millions of years ago. Я могу сказать что-то типа такого. Если мы возьмем и примем утверждение из Шримад Бхагаватам о человеческом происхождении, если мы примем эти слова как за истину, то мы должны ожидать, что в научных трудах, в научных публикациях появятся достоверные доказательства о существовании людей миллионы лет назад. And such reports can be found. Тогда как на самом деле эти доказательства мы не находим в научных трудах. Now, there are other topics where I can speak even more directly about Shastra. Есть и другие темы, в рамках которых я могу еще более прямо говорить о шастрах. For example, many archaeologists are interested in what they call indigenous archaeology. Многие археологи интересуются тем, что называется коренная археология, как коренные жители, коренная. In other words, they recognize that Western scientific archaeology is just one type of archaeology, and that people from different cultures may have also archaeological practices. Другими словами, они признают, например, что западная научная археология это один тип археологии, и люди из разных культур могут иметь разную культуру археологии. For example, I've spoken about the Gaudiya Vaishnav archaeological tradition. Например, я общался на тему гаудия-вайшнавской археологической традиции. Lord Chaitanya instructed his primary disciples, the 6 Goswamis, to excavate lost deities and lost sacred places in Vrindavan. Господь Чайтанья давал наставление своим самым близким ученикам 6 Госвами о том, чтобы они нашли, восстановили утерянные божества и святые места во Вриндаване. You know, for example, Rupa Goswami excavated the Govindaji deity. Например, Рупа Госвами нашел божества Говиндаджи. And Выкопал. and Lord Chaitanya himself relocated Radhakund and Shamakund. И сам Господь Чайтанья также обнаружил места изначальных Радхакунды и Шьямакунды. So I've spoken about this transcendental archaeology at scientific conferences on archaeology. Я общался на эту тему. You delivered a lecture, you mean a speech? Yeah. Я читал доклад на тему трансцендентной археологии на одной из научных конференций. And
some of these I've also presented as in publication form. These topics, I've presented papers that have been published in peer-reviewed scientific journals. И некоторые из этих идей, из некоторых из этих тем я представил в трудах, которые были затем опубликованы в рецензируемых научных журналах. So every person, every devotee involved in science, making scientific presentations will do it in a different way. But in answer to your question, yes, I personally do mention Shastra, Srimad Bhagavatam, Krishna, Lord Chaitanya, Srila Prabhupada in some of my presentations. Конечно же, каждый человек, каждый преданный, который занимается такой деятельностью и вынужден говорить, например, в ученых кругах об этом, он будет это делать по-своему. Но лично я, отвечая на ваш вопрос, да, я ссылаюсь и на Шастры, и на Шримад Бхагаватам, на слова Кришны, Господа Чайтаньи, Шрилы Прабхупады в своих презентациях. As a matter of fact, 2 months ago, I went to a meeting of the World Archaeological Congress that was held in Prague, in the Czech Republic. Кстати, 2 месяца назад буквально я участвовал во Всемирном археологическом конгрессе в Праге, в Чехии. And I presented a paper about the Temple of Vedic Planetarium. И там я сделал презентацию, презентовал проект ведического планетария. Archaeologists are very much concerned with heritage. Археологов очень беспокоит вопрос наследия. Many of them are involved in what they call heritage projects. Многие из них участвуют в так называемых проектах, потому что, мол, оставить наследие какое-то. And cultural heritage can exist in 2 forms. Культурное наследие может быть представлено в 2 формах. One is tangible cultural heritage. Одна форма – осязаемое культурное наследие. And by that, they mean buildings and structures and monuments. Сюда причисляются строения, здания, монументы. Like the pyramids in Egypt are tangible cultural heritage. Например, египетские пирамиды и являются примером таких осязаемого культурного наследия. Or the Taj Mahal in India. Или Тадж-Махал в Индии. But they also understand there is intangible cultural heritage. Но они также понимают, что существует и неосязаемое культурное наследие. And by that, they mean the culture of the people, their cosmology, for example. Говоря об этом, они подразумевают культуру людей, их космологию. So I presented the Temple of Vedic Planetarium as a heritage project to preserve the cosmology of the Gaudiya Vaishnava school of thought. Я представил этот проект «Храм ведического планетария» как проект именно наследия по сохранению космологии Гаудия-Вайшнавской школы мысли. And in the course of that, of course, I spoke of Srila Prabhupada's involvement, that he was instrumental in globalizing this Gaudiya Vaishnava cosmology
that previously had been limited to a group of Gaudiya Vaishnavas within India. He globalized it, internationalized it. And this Temple of Vedic Planetarium was part of his program for doing that. И в ходе этой презентации я, конечно же, упоминал о вкладе Шрилы Прабхупады, который словно глобализировал гаудио-вайшнавскую космологию, и которая гаудио-вайшнавская космология ранее была ограничена очень узким кругом гаудио-вайшнавов в Индии, тогда как Шрила Прабхупада интернационализировал, глобализировал эту космологию, и храм ведического планетария является частью этой масштабной программы. So I hope that gives some answer to your question. Я надеюсь, что это как-то отвечает на ваш вопрос. Пожалуйста, Набакишвари Матаджи. Кришна, мои поклоны вам, дорогие преданные Друтакарма, Прабху. Очень-очень рады вас видеть. Ага. И вот у меня, когда мы читали комментарий Шрила Прабхупада говорит, что нам вот обусловленная душа мечется между привязанностью и неприязнью. Вот, и Господь это, а Господу это чуждо. Но на Господа вот материальные вот эти волны не влияют. У меня такое возмущение немножко возникло в голове. Думаю, ну да, Господь-то великий, а мы такие маленькие, и нас тут туда-сюда бросает. Вот, и вы сказали, пока мы не утвердимся, нас вот, да, вы сказали, что мы еще не утверждены, вот как великие преданные, да, чтобы также служить Господу из-за того, что мы отвернулись от Кришны. И вот нам дается вот это поле, и душа принимает различные тела в этом материальном мире, в общем. Да, вот прям хорошее осознание пришло, надо просто очень-очень хорошо практиковать. Нету вопроса, да, просто? Вопроса нету, да, вот просто вот это. I just wanted to share my insight. Hare Krishna, dear devotees and dear Drutakarma Prabhu. We're very, very pleased, we're very happy to see you today. We read in the commentary of Srila Prabhupada that a conditioned soul is perturbed by detachments and attachments, while the Supreme Lord is beyond this duality, and he is beyond those waves of material attachment. And I was kind of anxious and disturbed by that, thinking that, of course, this is a situation because we are unlimited, we are very small, while the Lord is so great. But then you've explained, saying that until we are fixed in that thought, in that idea that we should surrender, we should accept and understand that he is supreme, and we should accept that our position, we will always be getting that field by Lord, where we will have to accept unlimited forms, material forms, and bodies. So that idea, that insight was really significant for me today. Thank you for that. Yeah, it's a very simple point in one sense, but I always have to reflect on my whole history. You know, I've tried to be an independent enjoyer, and just practically speaking, it didn't work out. You know, so I had to make a decision that if I want to enjoy, I have to do it as a willing cooperator with the personality who's actually, factually superior. Да, вот эта простая вроде бы идея на внешний взгляд с одной стороны, но я всегда размышляю
над историей своей жизни. И должен признать, что я как раз из тех, который все время пытался независимо наслаждаться от Господа. И на практике это не сработало. И в какой-то момент я вынужден был принять решение, да, если я и хочу наслаждаться, то я должен это делать добровольно, сотрудничая с той личностью, которая является верховным наслаждающимся. Yeah, and I keep trying to find a way out of it, but I can't. You keep trying to find the way out of what? Out of recognizing that there is a supreme personality of Godhead. You still that I have keep, to or you learn kept? I'm still trying to find a way out. Вы знаете, я по-прежнему пытаюсь найти какие-то лазейки, которые позволят мне независимо наслаждаться. But I haven't been able to find any way of getting out of that position. Но мне еще по-прежнему так и не удалось найти ни одной из этих лазеек, куда можно было прошмыгнуть. Братья Рани, Матаджи, у вас что, хотите поблагодарить или вопрос еще? Харе Кришна, я хотела бы еще задать вопрос. А Про Друтакарма динозавра. Прабху, который час у вас Drutakarma сейчас? Prabhu, what is the time in your place? Do you still have time? Yeah, I have time. It's 20 after 8 in the evening here. 20 минут 9 вечера. Мгм. Время It's есть okay. еще. I have time. Пожалуйста, братья Рани, Матаджи. Хотела бы спросить, да, за прошлый вопрос, спасибо большое, что ответили. Очень вдохновляет, когда преданные, да, ну, действительно, настоящие преданные всегда будут ссылаться на шастры, да, это, спасибо большое. First of Хотела all, спросить, I would like to thank you for the reply that you gave to my previous question. I'm always inspired to hear that when true devotees, they use any opportunity to preach. хотела бы спросить про динозавров. Иногда преданные спрашивают про динозавров, и вот с детьми мы тоже как-то про динозавров говорили. Можете перевести? I would like to, I have a question about dinosaurs, because we talk about it with devotees and children. Mm-hmm. И в Шримад Бхагаватам динозавров нету. Но археологи, да, если я правильно называю ряд этих ученых, они ведут постоянные раскопки и собирают эти косточки динозавров и всякие истории придумывают, им имена, названия. Srimad Bhagavatam doesn't refer to any dinosaurs. However, archaeologists keep digging and finding their bones, and they make up different stories, narratives about dinosaurs. Согласно Шримад Бхагаватам, правильно ли я понимаю, что это просто маленькие ящерицы, которые были в то время, когда люди еще были высокие, поэтому их на самом деле как таких вот каких-то гигантских живых существ не существовало, и это все получается выдумка. Am I right to understand, to interpret it, that Srimad Bhagavatam doesn't refer to dinosaurs because at that time, when dinosaurs existed, it was different yuga and people were of a different size at that moment. And dinosaurs, the creatures that we call dinosaurs, are just big lizards, just lizards of that era, of that time. And this whole story about dinosaurs is bogus. Well, there are many ways to look at this question. One is in terms of para and apara knowledge. You know, the Vedic literature is divided into apara knowledge, the inferior type of knowledge, and the para knowledge, the highest knowledge. And Srimad Bhagavatam is the para vidya.
It's a commentary on the Vedanta Sutra. Есть разные ракурсы, с каких можно посмотреть на этот вопрос. Первый ракурс – это с точки зрения знания пара и апара. Знание делится в ведической литературе на апара, внешнее знание, и пара, высшее. Шримад Бхагаватам является представителем пара-видии, то есть это комментарий на Веданта-сутру. So that Paravidya is about the eternal nature of the soul in relation to the Supreme Soul. Пара-видия описывает вечную природу души в отношениях с высшей душой. So knowledge about dinosaurs may not be part of that Paravidya. Тогда как знание о динозаврах, возможно, не является частью такого знания пара-види. But we're in the material world, and the Vedic literature does talk about the material world and the things in it. Но есть также ведическая литература, которая описывает и явление этого материального мира. And Srila Prabhupada discussed these things. Шрила Прабхупада обсуждал эти темы. When he was asked about dinosaurs, he said, dinosaur, phinosaur, some big creature was existing. Когда ему задали вопрос о динозаврах, что Шрила Прабхупада сказал, динозавры, файнозавры, их находили, это большие живые существа. In other words, you can call it what you want to call it, but some big creature was existing. Другими словами, мы можем называть их как угодно, динозавры, файносавры, но это просто гигантские живые существа, которые некогда существовали. Because that is actually all that exists now is some bones of some big creatures, reptiles. Потому что мы находим кости этих гигантских живых существ, рептилий. There isn't any real Jurassic Park where you can actually see living dinosaurs. На самом деле нет такого реального парка юрского периода, где бы бегали живые эти динозавры. In computer graphics and movies and television shows, you can see some images of them. В компьютерной графике, фильмах, телевизионных шоу можно видеть образы динозавров. But another thing is, there are 8,400,000 different kinds of bodies, but the knowledge that we are given doesn't identify exactly all of those 8,400,000 different kinds of bodies. Но есть также другой момент о 8,400,000 форм жизни. Мы знаем с вами, то знание, которое нам дано, оно не описывает все эти формы. I think it would be an interesting project for someone, if it hasn't already been done, to go through all the Vedic literature and compile a list of the different species of plants and animals and different types of beings that are listed in the Vedic literature. Я думаю, что это мог бы быть интересный проект, если бы кто-то взял и проштудировал всю ведическую литературу и составил бы перечень всех тех живых существ, элементов, растений, животных, которые упоминаются в ведической литературе. There are creatures like the great
serpents, which are reptiles like Vasuki and the Kaliya serpent that Krishna was dancing on the heads of. There are some interesting types of creatures that are listed in the Bhagavatam that are just as strange as any dinosaur. На самом деле есть же существа, которые упоминаются в Шримад Бхагаватам, подобные, например, огромным змеям, васуки или калия, на голове которого Кришна танцевал. То есть это очень интересные виды существ, на которые ссылается Шримад Бхагаватам, и которые не менее интересны, чем те же самые динозавры. And then Srila Prabhupada sometimes mentioned Timangila. Иногда Шрила Прабхупада ссылается на неких тимингил. It's a big creature that lived in the oceans. Огромные существа, которые жили в океанах. And then we do find in the Srimad Bhagavatam the account of King Nriga. В истории царя Нриги Шримад Бхагаватам it's told in the Krishna book, but now we have the 10th canto translations that were made by the followers of Srila Prabhupada. И также в книге Кришна упоминается и 10-я песня Шримад Бхагаватам, которая переведена последователями Шрилы Прабхупады. It said he was converted into a lizard. И там рассказывается повествование о том, что царь Нригу был превращен в гигантскую ящерицу. But it was a very big lizard. Была огромная ящерица. In the Sanskrit for the Bhagavatam verses, it said the lizard was as big as a mountain. На санскрите буквально в этом стихе эта ящерица, ее размеры описываются как размеры горы. So when I hear about a lizard as big as a mountain, kind of think that sounds sort of like a dinosaur. Когда я слышу о такой ящерице размером с гору, у меня всплывает образ динозавра. And on some temples, some Vedic temples in Southeast Asia, and I think even India, there are depictions of animals that resemble dinosaurs. Также в некоторых ведических храмах Южно-Восточной Азии и даже Индии есть изображения животных, которые очень похожи на динозавров. So it's an interesting topic. Интересная тема. But I don't think it's part of the Paravidya, the superior knowledge system. Но я не думаю, что эта тема относится к паравидии, системе высшего знания. So those are some thoughts about dinosaurs. Такие несколько мыслей по поводу динозавров. Харе Кришна, спасибо большое. Thank you so much. Oh, Please there's accept my- another point is that generally in films they're presented as mostly as big, dangerous reptiles that you have to be very careful of because they will attack you and maybe eat you. So
we're still in a situation like that. I lived in the state of Florida in America. And as children, we used to go swimming in the lakes, but we had to be very careful because in the lakes in Florida, there are big alligators which will eat you. Есть также другой момент, то, что в фильмах динозавры обычно изображаются как огромные опасные рептилии, с которыми нужно быть очень осторожными, потому что они могут напасть и съесть. Но наше положение очень похоже на самом деле, потому что в детстве я жил во Флориде, в Америке, и мы, будучи детьми, плавали в озерах. А озера во Флориде, они опасны тем, что там живут огромные крокодилы, которые могут вас сожрать. And in Indonesia, there's an island, Komodo, where they have big lizards, huge ones that will attack people. В Индонезии есть остров Комодо, называется. Там проживают ящерицы, огромные ящерицы, которые тоже очень опасны, могут съесть. And there are some people who report seeing dinosaurs still living in very remote parts of the world even today. Есть также люди, которые сообщают о том, что они видели динозавров в некоторых отдаленных частях мира. Like in Africa, in the Congo region, in Brazil, in the Amazon region. Например, в Африке, в районе Конго, или в Бразилии, в районе Амазонки. So it's an interesting topic, but like she said, it's not directly described in our Shastras, although you do have things like King Riga turned into a large lizard, Krishna and others fighting with big reptiles. То есть тема интересная, но, как вы сами сказали, что эта тема не упоминается напрямую в шастрах, хотя, конечно, есть истории, подобные царю Нригу, который превратился в огромную ящерицу, или история о том, как Кришна и другие сражаются с огромными рептилиями. Нимай Хари Прабху, вы хотели к этой теме динозавров У добавить? меня вопрос есть. Он не дополнение к этой теме, но раз тут заговорили про рептилии, у меня тоже про рептилии вопрос. May I ask a question, another question about reptiles? Вот я читал разные переводы Махабхараты на русский язык, и там вот во всех присутствует такая деталь воинского облачения Арджуны, как напалечники из кожи игуаны. I read different editions of Russian translation of Mahabharata, and every single edition refers to such an interesting detail of garments of Arjuna. He had a special thing which he put on his fingers, and that thing was made of iguana, да? Или как? Да. Iguana's skin. Вот. И меня просто это вводит в ступор. Первый вопрос, где они брали игуан, если в Старом Свете, в принципе, игуана не водится. And I was very bewildered while reading this, because I know that iguanas couldn't be found in that old times. Iguanas? Is that the word? Am I understanding correctly? Yes. You mean the animal that now lives in South America mostly? Это то животное, которое сейчас проживает преимущественно в Южной Америке. Так, Нимай Хари Прабху? Well,
I mean, the first thing to do is look at the Sanskrit and see what word is being referred to. That's one thing to do, and make sure it's a good translation. Первое, что можно сделать, это посмотреть на перевод с санскрита, посмотреть на слово, которым называют это живое существо, и удостовериться, что перевод верный. But the earth is part of Bharatavarsha, and like Srila Prabhupada has said, there was communication between South America and Lanka. He mentioned, so there may have been some way for people in Bharatavarsha to communicate with other parts of Bharatavarsha that are far from this Brahmavarta region, where Hastinapur and other centers of the Vedic culture were existing. Но Земля – это часть Бхаратаварши. И Шрила Прабхупада также упоминает о том, что был некий путь, который связывал Южную Америку с Ланкой. Поэтому, возможно, жители Бхаратаварши или Земли, они каким-то образом общались с другими частями Бхаратаварши, которая находилась далеко от Брахмаварши, где находятся Хастинапур и другие центры ведической культуры. Пожалуйста, Александр. Харе Кришна. Вы сказали, что до сих пор не оставляете попыток наслаждаться отдельно от Господа, но в какой-то момент вы были вынуждены принять решение уже взаимодействовать с Господом. Скажите, под давлением чего вы сделали это решение? То есть это было безысходности, либо вы обрели знания и опыт, который уже действовал, двигал вами, то есть или бессмысленность почувствовали, то есть, почему, как вы приняли это решение? Hare Krishna, you have mentioned that you still keep trying to find the way out of that, but at some point of your life history, you decided that you want to cooperate, you want to surrender to that Supreme Lord, and I'm curious about the circumstances behind that decision. Have you decided it because you accumulated enough knowledge and experience, or it was some kind of pressure upon you? Well, Krishna explains in Bhagavad Gita that different types of people approach him. В Бхагавад-гите Кришна объясняет, что к нему обращаются разного рода люди. One is person who's looking for some material support, something, because the person is impoverished, they want some material shelter or benefit. And then there's the person who is curious about spiritual life. And then there is the actual seeker of knowledge. So I think it was, in my personal case, if I really analyze it, I think all of those factors were involved. There was some desire to know the real truth about my situation in this world and my relationships with others,
with country, with family, with society, with, there was some desire to actually know what the real truth is. And then there was also some curiosity about who is this Krishna, and what are these books, and who are these devotees, and also some desire to get relief from suffering. So I would say in my case, it was a combination of factors. Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что существуют разные люди, типы людей, которые обращаются к нему. И первый из них – это те, кто ищет материальной поддержки, оказавшись в положении какой-то нищеты. Они ищут материальное прибежище, ищут материальное благо. Вторая группа людей – это любознательные, которые ищут знания о духовной жизни. Третьи – любознательные, а третьи – это искатели уже этого духовного знания. Я думаю, что в моем случае, анализируя мою жизнь, я думаю, что здесь все факторы сыграли свою роль. В какой-то момент у меня было сильное желание узнать истину о моем истинном положении, об этой вселенной, об отношениях, моих отношениях с другими, с этой страной, с семьей, с обществом. Также во мне была проявлена вот эта любознательность. Задавал вопросы о том, кто такой Кришна, о чем эти книги, и кто такие преданные. И, конечно же, желание получить облегчение от страданий тоже присутствовало. Поэтому я бы сказала, что в моем случае здесь сыграла роль комбинация всех этих факторов. Спасибо. Да, Нимай Хари Прабху. Харе Кришна, большое спасибо, Drutakarma Прабху, за ответ. Если можно, у меня есть еще один вопрос по Махабхарате. В Сабапарве, в тот момент, когда пытались раздеть Драупади, там Видура упоминает, что 100 лет назад Кришна пришел в Матхуру и убил Камсу. I would like to ask another question about Mahabharata story. When they were trying to undress Draupadi, Vidura is referring to the incidents 100 years ago Krishna came to Madhura, and Krishna пришел в Мадхуру и убил Камсу, да, and killed Kamsa. Поскольку мы знаем, что Кришна пришел в Мадхуру в возрасте 11 лет, из этого можно сделать вывод, что в момент жертвоприношения Юдхиштхиры Кришне и, соответственно, его сверстнику Арджуне было по 111 лет. We know that Krishna came to Madhura at the age of 11 years. Therefore, we can calculate that when Yudhishthira was arranging his yajna, Krishna was at the age of 111 years. После этого они были изгнаны на 13 лет, и после того, как они вернулись, еще в течение года пытались решить вопрос мирно. Then they were banished out of their country for another 13 years. They came back, and within 1 year, they were trying to pacify this whole situation. То есть на момент битвы на Курукшетре Арджуне и Кришне было по 125 лет. That means that Krishna and Arjuna were both at the age of 125 at the time of Kurukshetra battle. При этом в Дрона-парве, после того, как был убит Дрона, кауравы начинают сокрушаться, что вот пандавы убили 80-летнего старика, который сражался как молодой юноша. Получается, что Дроначарья был на 45 лет младше Арджуны. At the same time, at Drona Parva story, we know that Drona died at the age of 80 years. That means that he was 45 years younger than Krishna. If the calculations are correct,
I mean, Srila Prabhupada has mentioned, as you said, that around the time of Kurukshetra, Krishna was 125. I've read statements from Srila Prabhupada to that effect. Если эти расчеты правильны, то да, Шрила Прабхупада также упоминает, что во время битвы на Курукшетре Кришне было 125 лет. Я тоже читала утверждение Шрилы Прабхупады об этом. А Дрона действительно был младше Арджуны? Then it turns out that Drona was younger than Arjuna. If your calculations are correct. Да, если ваши расчеты верны. Это не то, что расчет, это просто в Дронапарве, там говорят, будто бы ему было 80 лет в момент смерти. These are not my calculations. This is just I'm just referring to Drona Parva, stating that Drona was 80 at that moment. At that moment. Okay, yeah, that would support that idea. Да, тогда это подтверждение ваших слов. I have to confess, I haven't really looked into this subject very deeply, so the only thing I can say for certain that I know is Srila Prabhupada's statement that Krishna was about 125 at this time. Я должен признать, что я не вникал в эти детали. Единственное, что я знаю, что Шрила Прабхупада говорил, что в момент Курукшетры Кришне было примерно 125 лет. Как вы до этого отвечали на вопрос, говорят, что нужно заглянуть в оригинал Махабхарату, именно санскрит, поскольку у Дроначари был сын Ашватхама, и Ашватхама примерно они были того же возраста, что Дурьодхана, они дружили, и, соответственно, того же возраста, что Арджуна и Кришна. Поэтому Дроначари никак не мог быть младше Арджуны. То есть, возможно, это какие-то погрешности перевода, получается, да? As you, Drutakarma Prabhu, have mentioned before, we should refer to the original Sanskrit text in order to make sure, to ensure that the translation is correct, because it is mentioned that Dronacharya had a son, Ashwadhama, who was of the same age as Duryodhana, Arjuna, and Krishna. So Dronacharya cannot be younger than Arjuna. Maybe there's some incorrect translation. Также Дроначарья был учителем пандавов. С самого детства он обучал их воинскому искусству. Also, Dronacharya was a teacher of Pandavas and was teaching them the art of the military art from the youngest age. Да, похоже, что это в переводе ошибка. Ну, однозначно. Seems like there are some mistakes in translation, so the meaning has been lost in translation. Yeah, I mean. Можно тогда еще вопрос вот по поводу игр Кришны, сколько они продолжались после того, как вот битва на Курукшетре прошла. Иногда просто говорят, есть некоторые источники, но я, правда, не в ведических, но, допустим, в Википедии почему-то говорится, что якобы Кришна пробыл на земле 125 лет, а после окончания битвы на Курукшетре Гандари, она прокляла Кришну, что тот через 36 лет погибнет. То есть получается, что он 161 год на земле продолжались его войны. Это вот здесь правильные расчеты. I would like to make sure that my calculations are correct. According to Krishna Leelas, after Kurukshetra battle, according to Wikipedia, it's not Vedic scriptures, but Wikipedia mentions that Krishna spent 125 years on earth. However, we know that after Kurukshetra battle, Gandhari cursed Krishna, and Krishna
that he would die after 36 years. That means that, in fact, actually Krishna spent 161 years on earth. Are these calculations correct? Without having studied the matter, I can't really say. You know, То есть, не изучив этого вопроса, я не могу с полной уверенностью утверждать, правильны ли эти расчеты или нет. and even if I studied it, I don't know if I could come up with the right answer. Даже если бы я изучил все это досконально, не уверен, что я бы пришел к правильной цифре. Харе Кришна. Хорошо. Спасибо большое. Матаджи Эльмира, у нас есть вопросы с YouTube? Похоже, вопросов нет. Yes, there is a question from YouTube, if we may, if you still have time, Drutakarma. Okay, sure. From YouTube, Anna is asking, Hare Krishna, would you mind clarifying why people still refer to Darwin's theory as their principle, as the key basic theory in the education system? However, how come nobody still rejected it or, prove that it is wrong? I don't know that everybody accepts it, but many people do. Я не знаю, насколько много людей принимает ее, но кто-то, да, принимает. But it's become a part of a whole system of science that tries to explain things without reference to some higher designing intelligence and without any reference to any non-material substance. So that is, the system today. It hasn't always been like that, even in Western science, but many of the scientists today are thinking that that's the only way that science can be done without reference to a creator, God, and without reference to non-material substance. They want to see how far they can explain things without bringing in these other things. But even though this position of the theory of evolution is dominant in the education system, even its supporters admit that they haven't explained the origin of the first living thing. They haven't explained the origin of consciousness, and they haven't explained completely, even in terms of their theory, exactly how the complex forms of living entities actually develop step by step. So это часть вообще системы науки, которая пытается объяснить, которая пытается все объяснить, не ссылаясь на какой-то высший интеллект, нематериальный источник. И это современная система науки, и это всегда было так. В западной системе то же самое. И это единственный способ, как наука вообще видит свое существование, не ссылаясь ни на Господа, ни на другие материальные источники, и пытается все объяснить, наука пытается все объяснить, не привнося другие вещи, которые она не может объяснить. Но
То есть вот это вот положение, хотя вот эта теория, хотя эта теория Дарвина, она занимает доминирующее положение в системе образования сегодня, тем не менее нужно признать, что она не объясняет ни вопросов происхождения сознания, ни вопросов того, как сложные формы жизни развивались поэтапно. Спасибо. Больше вопросов нет, да, в YouTube? Нет больше вопросов. Ага, спасибо. В завершение хотел бы отметить некоторые ключевые, как мне кажется, важные моменты из лекций, чтобы напомнить для себя и также слушающей аудитории. At the end of our class, I would like to summarize those key ideas that I found really important for myself, at least. Сегодня Друтакарма Прабху обсуждал тему одновременно единства и различия между душой и сверхдушой. Today, Drutakarma Prabhu, you were discussing the very topic of simultaneous unity and difference between an individual soul and supreme soul. Если не будет единства и также различия, то нет пространства для взаимоотношений и любовных отношений. Unless we have that similarity and difference between ourselves, there we will lack that space for loving exchanges. И примеры Друтакарма Прабху привел огонь и искра. Также можно привести пример океана и капли океана. Одновременно единство и различие в количественном отношении. And Drutakarma Prabhu, you referred to such an example as a fire, as a flame, and a spark of fire. And another example is that a drop of the ocean water and ocean itself. So this example exemplify simultaneous similarity and difference. И эти отношения разнообразны. На районе живые существа поклоняются с благоговением, почтением, тогда как Кришне поклоняются спонтанно, без чувства благоговения, почтения, считая его возлюбленным. И в различных расах было также сказано, расы существуют, родительские, дружеские, супружеские. So these relationships can be really diverse. Like Lord Narayana, he is worshipped by jivas in the mood of awe and reverence, while Krishna is worshipped in a spontaneous, loving exchange of a spouse, of a friend, parent, etc. И спонтанность или свобода является основой этих отношений, поэтому будучи маленькое живое существо может злоупотребить этой свободой, оказаться в этом материальном мире. And this kind of relationship is based on spontaneity or freedom, and therefore a small jiva, being so small, he can abuse its freedom and fall into the material world. Духовная душа или душа в своей изначальной духовной форме не может наслаждаться материей. A spirit soul can, in its original form, cannot enjoy matter. Поэтому дается ложное эго или материальная обусловленность. Это подобно, то есть Друтакарма Прабху объяснял, подобно виртуальной реальности. And therefore we are given false ego or material conditioning. And Drutakarma Prabhu gave a wonderful example of virtual reality. Да, также было сказано, что Кришна никогда подпадает под влияние своей внешней энергии, он всегда сачитананда. And Krishna never falls.
Krishna never falls under the influence of his external energy. He is Satchitananda, and he comes в бесчисленных количествах формах и всегда в своей изначальной сачитананда, and he expand духовной into, форме. and he can expand it into innumerable forms, and he's always eternal and full of bliss and knowledge. Также было сказано, что йоги могут принимать различные формы, Саубхари Муни или Кардама Муни. And you've also mentioned those yogis who can take different forms. Кришна принял бесчисленное количество форм, когда он был в Двараке, и было сказано, как Нарада Муни был свидетелем всего этого. While Krishna has expanded into innumerable forms, even in Dwaraka, and Narada Muni witnessed that. Также мы можем переселяться, но последовательно, в 8 миллионах 400 тысяч форм жизни. And we also can expand into innumerable forms, but not simultaneously, but consequently. И бесценность человеческой формы жизни, только в человеческой форме жизни мы можем понять этот замысел Господа и выйти из виртуальной реальности, материальной реальности, поскольку Кришна не сходит в этот мир сам в своей изначальной форме и показывает путь. And our human form of life is invaluable because only in this form of life we can exit from this virtual material reality, because Krishna himself comes in his original form and shows us the way out. Я оставляю Шримад Бхагаватам и святых, которые объясняют Шримад Бхагаватам. By giving his followers and Srimad Bhagavatam. Спасибо огромное, Drutakarma Prabhu. Many thanks to you, dear Drutakarma Prabhu. Thank you. And thank you for that good summary of the points I was trying to make. Спасибо большое за то, что сделали это резюме, было очень полезно. Мне очень понравилась вот эта виртуальная реальность, которая погружает сейчас людей через определенное приспособление, отождествляет себя с теми образами, которые там возникают. I really liked the example that you made about the comparison with the virtual reality, that through different gadgets, through different devices, we can join that reality and may fully attached with those images. И вы сказали, что сознание находится за пределами этой виртуальной реальности, но через эти приспособления он погружается и забывает, кто он есть. You've mentioned that our consciousness is located outside this virtual reality. However, through those devices, we somehow kind of submerge into that reality and attached. И только тот, кто создал всю эту, все эти пара и апара реальности, может прийти и пробудить. And only the designer, the author of that para and apara reality, is the only one who can come and awaken that consciousness. И он не находится в иллюзии. And this original designer, is not the one who falls into illusion. Yes. At this conference on the science of consciousness, the philosopher I was talking about was a man named David Chalmers, and he's an atheist, but he said this virtual reality metaphor or analogy
is making him reconsider his position. You know, he said it offers the best chance of getting people with scientific training to take seriously the idea that there is a controller, that there is a soul. It offers people from that world a way of thinking about things that makes these concepts of God and the soul plausible to them. The best chance, you mean this virtual reality gives that chance? Yeah. Окей. Да, вот на этой конференции, о которой я упоминал, «Наука сознания», этот философ, о котором я говорил, Дэвид Чамас, он атеист на самом деле, но он говорил о том, что вот в рамках этой метафоры или аналогии о виртуальной реальности, он сказал, что в связи вот с этой виртуальной реальностью он уже готов пересмотреть свои атеистические взгляды. И то есть вот эта виртуальная реальность, она на самом деле представляет собой благоприятную возможность для таких вот ученых людей поверить и в душу, и в Господа, и принять, что есть некий высший повелитель, контролирующий, принять эту концепцию. Спасибо. Ну что, тогда на этом, наверное, мы завершим сегодняшнюю лекцию по Шримад Бхагаватам. I guess we shall pause here. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Спасибо. Thank you. Грантарат Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупад ки джай. Его милость Друтакарма Прабху ки джай. Нитай Гор Примананде. Хари Хари. Ванча Калпатарукьясча Крипа Синдхуве Патитанам Паванипьям Вайшнавим. Харе Кришна. До скорой встречи, Друтакарма Прабху. See you, Drutakarma Prabhu, in the nearest future. Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо большое. Завтра мы будем слушать лекцию Шрилы Прабхупады и будем размышлять над услышанным. Всем доброго дня.